எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Oh my god, it feels so good to be saying that because கிட்டத்தட்ட ஒரு almost 1 week நான் வந்து videos எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன், but I wasn't able to. And என் யூடியூப் சேனல்ல கன்சிஸ்டண்டா வீடியோஸ் வந்துட்டே இருந்தது, பட் இது எல்லாமே நான் முன்னாடியே ஷூட் பண்ணி வச்ச வீடியோஸ். I'm so glad I decided to have a backup because இல்லனா இதுவே ஒரு கேப் ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா ஆச்சுன்னா I went to a wedding. And on the wedding I wore this blue color anarkali that so many people were talking about, and like நான் ஒரு reel போட்டேன், அதுவும் நிறைய பேர் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. But unfortunately that was made of like a netted fabric that I ended up being allergic to. So அது போட்டுக்கிட்டு actually அது வந்து ஒரு indoor come outdoor wedding where indoorல seating and stage photos அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கான place வந்து indoor-ஆ இருந்தது. But the dining was outdoor. So obviously dining outdoor na na maximum time anga da irundha. So adinala I thought that okay, like ஒரு கசகசன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் அவுட்டோரில் இருந்ததுனால என் பாடி ஃபுல்லாக வேர்க்குரு மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சி நான் சும்மா ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட். பட் என்னோட சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் லைக் இப்போ கூட புட் சம் ஆயின்மெண்ட் ஹியர், இந்த மாதிரி இந்த எல்போக்குள்ளே இருக்கிற ஏரியாஸ்லலாம் இட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் அ லிட்டில் பிட் ரெட் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இன் மை ஹெட் ஏன் அப்படி நினச்சேன், ஏன் அப்படி தோணுச்சுன்னு தெரியாமல் ஐ ஸ்டார்டட் அப்ளைங் வேஸ்லின் டு இட். Vaseline was like one of the worst ideas because அது வந்து ட்ரை ஆகணும், ஆனால் நான் வேஸ்லின் போட்டு அதை இன்னும் மாய்ஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஐ யூஸ்ட் கோகோனட் ஆயில் பிகாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோகோனட் ஆயில் ஹீல்ஸ் எவ்ரி திங். பட் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ராங் அபவுட் திஸ் பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் கோகோனட் ஆயில்னால இச்சிங்லாம் குறைஞ்சது அண்ட் அது இன்னும் அக்ரிவேட் ஆகல, பட் ஐ வாஸ் நாட் ட்ரீட்டிங் இட் அட் ஆல். தென் வி வென்ட் டு லைக் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் அண்ட் தென் ஹி டோல்ட் மீ தட் ஐவ் எண்டட் அப் பீங் அலர்ஜிக் டு த ஃபேப்ரிக். ஸோ அதனால திஸ் இஸ் அன் அலர்ஜி அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் இட் நீட்ஸ் டு பி ட்ரீட்டட். ஸோ ஐ எம் ஆன் அலர்ஜி curing medication, and most of what this allergy curing medication does I think is that நமக்கு ஏதாவது ஒரு அலர்ஜி இச்சினஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதுக்கு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல. ஸோ அது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஐ ஃபீல் லைக் அலர்ஜி மெடிக்கேஷன் இஸ் லைக் drowsy sleeping medication. So even now I'm like so drowsy. Every day I'll wake up and I'll be like I'm going to record videos and solli Raghav office ku anupuva, then when he comes back I'll be like I didn't do anything, I just slept. And then this kept going on, and even today I was like I really need to start shooting and edavadhu onu pananum solli poi kulichu I came back, I sat, and I'm still so drowsy, but it's okay. I'm going to do this. And yeah, the backstory sonnadhukku appuram. And again, I would like to inform all of you, ungulkum vande of course in the heat la verkuru, prickly heat adala prickly heat whatever அதெல்லாம் வந்து it's very common. பட் கொஞ்சம் அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுனாலோ இல்லை நீங்கள் கொஞ்ச நாள் அது வந்து prickly heat பவுடர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து அது கண்டினியூ ஆகுதுன்னா ப்ளீஸ் கோ செக் அ டாக்டர் பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் we might not be treating it correctly. Of course இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும், there's no doubt. shower to shower powder, Nycil and candid powder, இதெல்லாமே they do a good job, but there's no harm in getting it tested with a doctor that you believe in as well, so that you know that you're doing the right thing. Illana I just wasted, like not wasted, but let's just say I spent too much time not helping this, like நான் அது கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட I could have started treating this much earlier. ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா just go visit a doctor. I don't think that can cause a lot of harm. Yet again, a doctor that you trust, okay? So on that note, let's get started. Actually நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், ஒரு ஷாப்பிங் ஹால், மார்ஸ் ஷாப்பிங் ஹால். அதில் நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஒரு ஃபுல் ஃபேஸ் ஆஃப் மார்ஸ் மேக்கப் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. A lot of you responded saying yes and we should go ahead, and I'm so excited and you won't believe it right now, okay? நான் அந்த வீடியோக்காக தான் ரெடியாகி உட்காந்தேன். I was thinking okay, let me do like a full face of Mars makeup because it's a very affordable makeup brand and நிறைய things வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வேறு அவங்களோட லிப்ஸ்டிக் எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணேன், ஈவன் த blush and everything was decent. ஸோ அது வந்து பண்ணணுன்னு தான் நினச்சேன். பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆஃப் தேர் ஃபேஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் காம்ப்ளெக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ். என்கிட்ட அவங்களோட காம்பேக்டும் இல்லை கன்சீலர் ஃபவுண்டேஷன் எதுவும் இல்லை. அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி ஒரு ஃபுல் ஃபேஸ் மேக்கப்னு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு I had to scrap that idea. But right now on Nykaa I have ordered their concealer and powder because that's what I use. Foundation நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், so I didn't want to also waste like an entire bottle of foundation. At least
concealer powder I might just use here and there ingiradnala I've ordered it. It says it's going to come to me in like 3-4 days. Adu vandadum we'll do that video. But irundhalum inniki a mindset and ungaliyum vandu na konja tempt panni vittite that I will do an affordable full face makeup. So the next best thing was something that I got as a gift. Tamilum Saraswathiyum mudinjadukku appo naanga vandu ஒரு series of interviews பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த interviewsல நாங்க Little Talks அப்படின்ற YouTube சேனல்ல இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அங்க Dazzler ஸ்பான்சரா இருந்தாங்க. So ஒரு குட்டி டாஸ்க் எங்களோட விளையாடி they gave us like a big hamper of Dazzler Eterna products. So அதுல இருந்து I have chosen like the best products that I could find and that I could use to create a makeup look. So இன்னைக்கு you're going to see a full face of Dazzler makeup. Some of the side effects of this allergy medication, something that I've started doing these days is every time I get a tablet, right, like or anything that is prescribed to me, I read about it on Google. Not too much that I get very paranoid, but just basic I would like to know what this is, where it's coming from and something. So I'm not going to mention the name of the medicine because it is a medicine that you have to take on prescription. So adanale I'm not going to mention the name. But I just want to say that there are some side effects like sleeping and what am I saying? Like fatigue, drowsiness and all of that, and dryness in the mouth. So adnala I'm just going to keep sipping on water throughout this video because romba naakku varandu podhu. And ஒரு surface topical application க்கு எனக்கு ஒரு cream கொடுத்தாங்க. அந்த cream I thought I will let you know because this is very common cream. சின்ன வயசுல எங்க அம்மா கூட எனக்கு போடுவாங்க எங்கயாவது எனக்கு ஏதாவது rash வந்துச்சுனா. Actually நான் ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது I used to be allergic to a lot of fabric. So நிறைய இந்த sports day annual dayக்குலாம் போய் டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்தேன் அப்படி ஏதாவது பண்ணேனா அவங்களோட அந்த costume fabric இருக்கும்ல அதுல இருந்தோ எனக்கு இந்த கழுத்து கிட்ட wherever அந்த lining இல்லாம I am exposed to the fabric directly அங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து rashes வரும். அப்போ கூட my mom used to put this cream. It's the Candid Bee cream. So இப்போ this is what I'm applying on top of my infection or whatever that area, affected area. And it's nice, it's at least soothing and it's better because munna netalla it was so painful and so itchy that I was just roaming around my house like this. I couldn't even bend my arms because on the level of friction kuda enak avlo erinjudhu. So this is the cream that I'm using, so I just thought I'll show you that. And adu taandi we're going to move on to the makeup. Okay, so na erkanave moisturizer and sunscreen apply panni actually konja neram agudhu, but forgive me, today I would have loved to like spray some sort of a mist or something on my face before I move on with my makeup. But number one, I'm really lazy to get up and go get it, and number two, I don't have anything in Dazzler, so I wanted to stick to one brand and do this video. So adnala let's just move on. Okay, so in the Dazzler they sent a lot more products, like they gave us a lot more products, a lot of nail polish, lipstick and everything. But எல்லாத்துல இருந்தும் ஒன்னொன்னு தான் நான் இன்னைக்கு எடுத்துர்க்கேன் just to show you in this video and also use it on myself. So இதுல நான் first use பண்ண போற product is actually going to be this. இதுதான் அவங்களோட packaging. It's like a purple. Oh, you can see my phone. Okay, so இதுதான் அவங்களோட packaging. And it's all purple, beautiful, and இது வந்து ஒரு concealer corrector palette. இந்த orange green color இதெல்லாம் வந்து correctors. இது வந்து நம்ம contour shades யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து more of like a concealer, highlighter. So அந்த மாதிரி ஒரு creamy palette கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு actually ஒரு eyeshadow brush மாதிரி இந்த ஒரு brush. அந்த காலத்து eyeshadow brush உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த ஒரு brush இருக்கு. And இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு lipstick applicator brush மாதிரி இது ஒன்று இருக்கு. But இந்த palette-க்கு I feel this is nearly pointless because you can't use either of these. But anyways, I prefer using my finger, so I'm going to go ahead with my finger. Now when I feel like taking this shade and I'm just going to see what that feels like. It's actually very, I'm going to mix, okay? It's very like, என்ன சொல்றது? Very creamy and very nice to touch. And I'm going to apply it on my under eyes to kind of like conceal it. It's actually blending. Oh, idoda mirror. Okay, mirror மேல ஒரு layer or film மாதிரி ஒட்டிருக்காங்க. So அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் the mirror is looking much better. So I'm just going to go ahead and conceal my under eyes, and actually இது வந்து சூப்பர்பா blend ஆகுது.
and it's good coverage. Can you see that difference? Very good coverage, but the shade range I feel could have been better. It's too fair. Like fair-ஆ இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லா செட் ஆகும், or I don't know if they have like more shades in this. But it's okay. Now actually I'm only dipping into this shade. அது மட்டும் தான் எனக்கு செட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So yeah, I have concealed what I can with this palette. It's good, but I would definitely not say it's bad. It's good. You know, actually, my skin is almost on the verge of being dry. ஏன் தெரியுங்களா, இந்த சம்மர் ஹீட்டில் those of us who have the good fortune of having an air conditioner, access to an air conditioner, ஏசி போட்டுக்கிட்டே தான் உட்காரணும்னு தோணுதா, பிகாஸ் அது இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப கசன்னு ரொம்ப புழுக்கமாக இருக்குது. பட் I don't know, like sitting in the AC the entire day can kind of be depressing also in a way. Like I don't know, it happens to me like somewhere like around evenings and all, I literally get up and just go like put my head outside the window, and அந்த புழுக்கமா இருந்தா கூட ஒரு 5-10 minutes I need like natural air and stuff like that. இல்லனா just being in the AC can be a little too depressing. I don't know, for lack of better words I'm using that. But நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கும் அப்படி தோணுதா? Maybe homemakers who are at home and you have access. Okay, of course kitchenல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு AC, I mean I understand, but ரொம்ப நேரம் ஏசிலேயே இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்கும். So this is nice. It has, this shade has concealed this side of my face, but for this side of my face I have a different palette. இது வந்து CCC palette ன்னு போட்டிருக்கு. I think it should be some color correction, correct and conceal palette ன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து ஒரு Dazzler Retina foundation stick நான் வச்சிருக்கேன். This is in the shade Marble Medium. அதில் எந்த shade நேமும் இல்லைங்க. This is what this looks like, and idhula vande this is the shade that was given in the hamper. I have a feeling it's very very light, but let's see. Oh, idu vande inno more lightweight ah irukku, adu konjam thicker ah irunduchu. This is very very lightweight, but it is a foundation stick, so I'm not expecting coverage like the color correct and conceal palette. But this is too white. Okay, it's too white. We're going to wipe it off. This stick is nice, but it can't be used as a concealer. But it's nice. It's nice. Adnala, I'm just going to go ahead with this one and put it all over this side of the face as well, and I'll see you soon. Okay, so I'm done concealing my face as much as I can and as much as I would like to. And எனக்கு இப்போதாங்க இதை முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோ ஆன் பண்ணும்போது I got an idea that அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேபி நான் இந்த ஆரஞ்ச் கரெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இதை அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் நான் கூட, it could have worked. So sometimes when a product doesn't work, அதை அப்படியே சைடில் ஒதுக்கி வைக்காமல் we can try to make it work, but I failed doing that today. I'm so sorry. But உங்களுக்கு this is like a good idea. In case your foundation stick is not covering your dark circles, you can always use like an orange color lipstick or an orange corrector and try to make it work. Okay, so இது வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்ததா I'm going to move on to a powder. So இதுதான் வந்து Dazzler Retina ஓட காம்பாக்ட் பவுடர். என்கிட்ட இருக்கிற ஷேட் வந்து Marble SC ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா there's like a protective film, and கீழே வந்து ஒரு க்யூட்டான அந்த காலத்து ஒரு பவுடர் பஃப் இருக்கும்ல, like literally my grandmother and all used to use a powder puff like this. It's so pretty. So idu kuduthirukanga, and I was just like, generally I would ignore this and use a brush, but because I saw this and it reminds me so much of my grandmother. Enga appaoda amma, avanga per vandu Lakshmi Devi, okay, but avanga chinna vayasula irundhu baby nu kupittirupanga, and literally that followed her through her marriage, through her motherhood, and through her grandmotherhood also, to an extent that we used to call her baby party. So evlo ironic la, baby party. So baby party vandu eppadina, she was one of my first inspirations to always keep myself well groomed, because காலையில எல்லாரும் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க குளிச்சு ஐப்ரோஸ்லாம் வரைஞ்சு நல்ல பெரிய பொட்டிட்டுப்பாங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நெத்திக்கு குங்குமம்லாம் வச்சுட்டு ஃபுல் பவுடர் போட்டு நல்ல மணக்கிற பவுடர்லாம் போட்டு she used to smell so good, நீட்டாக சாரி கட்டிக்கிட்டு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க. And you will not believe it, evening I think ஒரு 4 o'clock she'll start the same routine again and full ready
ஆகி எல்லாருக்கும் டீ எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பூஜை ரூம் போய் விளக்கெல்லாம் ஏற்றிட்டு அப்படியே லைக் யூனோ லக்ஷ்மி தேவி மாதிரி வந்து உட்காருவாங்க ஹாலில். ஸோ ஐ நோ அண்ட் அப்பத்துலேருந்து இட் வாஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ தட் எப்போ இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் யூர் அட் ஹோம் ஃபார் த பீப்புள் அட் ஹோம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி வெல் groomed. எனக்கு இன்னை வரைக்கும் if Raghav sends me a text that he's coming back home or something, I would love to like at least comb my hair and like put on some perfume and sit and welcome him home. It's just something that I saw my grandmom do, I saw my mom do. எங்க அம்மா எப்படி தெரியுமா, டு an extent என்ன என் அண்ணாவை எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எங்க அப்பா ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தாருன்னா நாங்கள் 3 பேரும் அவ்வளோ ப்ரெசென்டபுளாக அவர் முன்னாடி இருப்போம். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ நைஸ் ஃபார் somebody who comes back home from work knowing that like you know maybe ஆஃபீஸில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கலாம், டென்ஷன் இருந்திருக்கலாம், வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு ஓ இப்படி இருக்காங்கல்ல நம்ம ஃபேமிலி, இதே மாதிரி அவங்க இருக்கணும்னா இட்ஸ் ஓகே, we can bear that stress and go to work the next day அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும்னு நினைக்கிறேன். That's what my mom also told me. So coming back, this reminds me so much of Baby Patty's powder puff, so I'm going to use it today. So idu vandu na ipdi bend panni vekka poren. I'm just going to put my finger in the middle and wrap it around my finger because appo you can get some precision out of it. So idu vandu I think it's going to be a little light for me, but we'll see how it works out. So idu eduthu I'm just going to conceal my under eye. Oh, it's a very nice compact. Good job, Dazzler Returner. Okay, எல்லா மிரர்லையுமே அந்த ஃபில்ம் இருக்கு. So I'm going to try and remove that film so I can use this mirror. Okay, this is the film. It's actually very good so that the mirror doesn't get damaged when they're trying to like you know ship the product. கொஞ்சம் இந்த கன்சீலர் வந்து கேக்கியாக இருக்கு. I'm not sure if I didn't do any attempt in blending itங்க. I'm so sorry. But the compact I really like. It's nice. But to set the rest of my face, I'm actually going to use a brush. This is just a random Pro Art brush. Konja fluffier irundha it's better. So I'm just going to touch it into the compact and oh, it's like some perfume compact. Wow, it's so nice. மூக்கு மேல அப்ளை பண்ணும்போது தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். But it's konjam whitening powder. Maybe it's just not my shade, but if you're able to get your shade in this product, it will be nice. Or if you are someone who likes this brightening effect, it will also be good. But the compact is so light that this brightening effect will settle down in some time, I feel. Kanna kuthikta. Powder மூஞ்சி மாதிரி இருக்கேன்னா, but it's okay. We'll make it work. Okay. So compact is done and so far it's my favorite. I love this Dazzler Returner compact. It was very nice, like literally. Let's see the mirror once. Nice, I actually like the coverage. Ippo let's move on to eyeshadow. Eyeshadow ku I have this palette. It says DES2. I think Dazzler Returner Shadow 2 அப்படினு நினைக்கிறேன். I like you know இந்த abbreviationலாம் கொஞ்சம் என்ன full form ஆ இருக்கும் அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு. Literally அந்த paletteல இருந்த அதே brush கொஞ்சம் elongate பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. It has like a lipstick brush on one side and அந்த காலத்து eyeshadow brush on the other side. I'm going to ignore these brushes and try to use my own. So I'll just take this brush. இது வந்து Simply Namoda ஒரு eyeshadow blending brush. So idhula I'm just going to go ahead with this shade. So idhula நிறைய neutral see. So idhula வந்து நிறைய neutral and a lot of pink shades இருக்கு, ஒரு white shade இருக்கு. idhula I feel like this shade is going to be the easiest to work with. So adnala I'm just going to grab that on this brush and apply it. I don't know if any color is transferring. Okay, I'm going to ditch the brush and use my fingers. Okay, so actually in the color when they didn't transfer through the brush at all. I was on a call and na konja finger la try பண்ணும்போது it transferred a little better. So I'm just going to go ahead and apply this on this side as well. The same shade.
எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஐஷேடோ பேலட்டோட ப்ரைஸ் தெரியலங்க, பட் ஐ வுட் நாட் ரெக்கமெண்ட் இட் அட் ஆல். இஃப் ஐ ஹவ் டு பி ஆனஸ்ட், Nykaa, K Beauty, adlalame you get like slightly better eyeshadow palettes for a marginal price. This is pretty useless. Like the color is not transferring properly. And neenga neriya shadow eduthu apply pannu nenchingena adu ella edathiliyum or madri fallout madri varudhu. So I wouldn't recommend it, but it's okay. Like, you know, if this was the only brand in the world, then yes, okay, you can still manage to create with it, I guess, but I will never use it again. So that's my take on the palette. So this is the Dazller Eterna eyeliner, and இது வந்து ரெண்டு கலர்ல கொடுத்தாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு brown கலர்ல கொடுத்தாங்க, which I was so surprised. It was like a copper eyeliner. Maybe someday we will use that. இன்னைக்கு I'm going to stick to the traditional black one. I think எனக்கும் இந்த applicator brushக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக செட் ஆகல, கொஞ்சம் கதகளி ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு, பட் இட்ஸ் ஓகே. பட் அதர்வைஸ் திஸ் ஐலைனர் இஸ் ரியலி நைஸ். Eyeliner is nice. The brush is also nice. எனக்கு செட் ஆகல because I'm so used to one particular length and type of brush இல்லை. So okay, so I'm done with the eyeliner, and eyeliner I really like after the compact, eyeliner has been my favorite. Romba nalla irundhudu. It dries so easily and it's like a jet. Okay, it didn't dry easily, guys, sorry, but actually then I ippada 2 seconds munadi apply panna, so it's no harm, but I'm saying it gives you like a jet black finish, and enakku idu konjam palagittena I think I'll be able to get like a neater application of it, but it's too good. And adutha I'm going to use there, I think I brought their mascara. இல்லை, நான் உங்கள் மஸ்காரா எடுத்துகிட்டு வரல. மஸ்காரா அடுத்த ஸ்டெப்பாக போடுவோம். இப்போது I have their eyebrow pencil. It comes with a spoolie on one side. And இன்னொரு side வந்து is the actual pencil, the product. And also அவங்க அதுலேயே ஒரு ஷார்ப்னர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சும்மா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம திருப்பினா போதும். லைக் சும்மா இப்படி திருப்பினாலே it gets sharpened. I found that so cool, so handy. And இப்போ நம்ம eyebrows வந்து define பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். I actually like the eyebrow pencil also a lot. But இது என்னன்னா இது ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது. நான் ஜென்ரலாக ஐப்ரோ பட்டையாக வரைஞ்சாலும் ஐ ட்ரை டு டூ இட் வித் அ ப்ரௌன் பென்சில். ஐ டோன்ட் நோ, தட்ஸ் ஜஸ்ட் மை ப்ரெஃபரன்ஸ். பட் இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ ரியலி டார்க் பிளாக் கலர். ஆல்தோ இதில் ஷேட் நம்பர் எதுவுமே சொல்ல, இப்படி தான் இருக்குது. திஸ் லுக்ஸ் லைக் ப்ரௌன், பட் த கலர் ஆஃப் த பென்சில் ஆர் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் டார்க்கிஷ் and yeah, slightly more dark. So இது கொஞ்சம் light colorல இருந்ததுன்னா I would have definitely bought this and started using this as well. But the formula, the creaminess of the product, the spoolie, எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு. It's lovely. Very good eyebrow pencil. Next நம்ம வந்து என்னோட favorite product போட போகிறோம், which is the blush. So இதுக்கும் they've given me a blush product. This says EB1 தான் இதோட color. So இப்படி தான் இருக்குது. இதுக்குள்ள இதுவும் வந்து ancient, எங்கள் அம்மா சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி ஒரு blusher வச்சுருப்பாங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு க்யூட்டான ப்ரஷ் வரும். I think the Dazller Eterna packaging itself is very nostalgic and taking me back to my childhood. But I'm going to not use that brush, and I'm going to use one of my brushes. இதுவும் வந்து Pro Artoட ஒரு brush. I'm going to mix both these shades. Abba, there's so much fallout. Like literally ஒரு தூசி சோஃபா வந்து நம்ம தட்டணும்னா வரும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. But let's see the color payoff. Oh, it's nice. Actually very pigmented. நான் eyeshadow பார்த்துட்டு சரி இது பிக்மெண்ட்டே இருக்காதுன்னு நினச்சேன், but no, it's very pigmented.
And guys, this is actually how much blush I like wearing, so it's not a mistake, it's a genuine effort. But idukku mela I think I'll just put on some compact because it's very pigmented, and na erkanave or neon top potukkiradhanaala idu romba adikidhu. Chumma idukku mela or layer of compact en mana tripthikaga pottukalam, whether it makes a difference or not. Nice, the blush is also good. You can definitely get the blush also. It's good. Adutha, I have the lip balm. So, oh, it's like a very berry lip balm. Orange color paathu I didn't expect the color inside to be so dark. Let's see. Lip balm also feels good. Idu or typical and the Nivea lip balm madri dhaan irukku. It has one nice mild fragrance and feels absolutely the same. The packaging is also very, very similar. So yeah, it's like the Nivea lip balm. Ippo we have a liquid lipstick. அதுக்கு முன்னாடி I also have a lip liner. So இது வந்து ஒரு பெரிய shade, I mean setல வந்துச்சு, like about 12 lip liners. அதில் I've chosen, actually இங்க இருந்து 800 ன்னு தெரியுதுல, இது வந்து actually 008. okay, திருப்பி இருக்கிறதுனால இந்த mirror imageல it's looking like 800. இதுவும் I first didn't want to try it, but now that the eyebrow pencil was so good, I think the lip liner also might be good. So அதனால over the lip balm I'm just going to line my lips. It's so light, I think. It's not working out for me. Lip liner வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தா இருக்கணும்ல application. First of all, இது ரொம்ப ஷார்ப்பா சீவி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ ஷார்ப்பா இருக்கிறத வச்சு நம்ம அழுத்தணும்னா என் வாய் ஆக்சுவலி வலிக்குது. ஸோ நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. I'm going to move on directly to the lipstick. So இப்போ I'm going to use the liquid lipstick. இதுதான் அவங்களோட Dazzler Eterna liquid lipstick. இது வந்து it's in the shade DLC025. வேற எந்த பேரும் இதுக்கு ஆக்சுவலி கொடுக்கல. அண்ட் இதை தான் அந்த சேலஞ்சில் பண்ணி ஆக்சுவலி எங்களுக்கு இந்த ஹேம்பரே கொடுத்தாங்க. We had to put on lipstick and Tamil had to decide who put on lipstick better. So yeah, இப்போ இது வந்து அப்ளை பண்ணலாம். Okay, it's a very dark lipstick. I didn't expect it to be so dark. Like, look at the color. It looks like a nude color. Konja idha vida light ah irukilla. It's not nude, but okay, maybe I made a mistake. It's actually a good color. So it's very like Gangubai Kathiawadi. And the color la irukku nenikren. It's nice. It has a very strong smell. If you're a fan of smells like that, then you might like this. But I know a lot of people who find that a little obnoxious. But it's not very drying. நான் lip balm மேலே வேற போட்டிருக்கேன், ஸோ அதனால ரொம்ப ட்ரையிங்காக ஒரு liquid lipstick drying மாதிரி ஃபீல் ஆகலை. பட் ஐ திங்க் மேபி இன் a few minutes it could. அடுத்ததாக I brought the mascara. ஆல்சோ இவங்களோட ஃபுல் இந்த Dazzler Eterna பேக்கேஜ்லேயே ஐ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வித் ஹெர்பல்ஸ்னு அந்த பேக்கேஜிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ எம் நாட் ஷியோர் அது டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் தே மீன் வித் ஹெர்பல்ஸ். இந்த மஸ்காரா பேக்கேஜிங் இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ணேன், ஸோ அதனால அப்போது நான் பார்த்தேன். It's actually a very mild mascara. I don't know if you can see because நான் அவ்வளோ பட்டையாக ஐலைனர் வரைஞ்சிருக்கேன். வெரி மைல்ட், லைக் ரொம்ப பெரிய டிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இந்த மஸ்காரா போட்ட உடனே ஐஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் இட்ஸ் வெரி மைல்ட் அண்ட் நாட் அட் ஆல் கிளம்பி. சில மஸ்காரா வந்து நம்ம போட்டோன்னா அதை அப்ளை பண்ண உடனே நம்மளோட ஐலாஷஸ்லாம் ஒரு 2-3 ஐலாஷஸ் ஒன்றா ஒட்டிக்கும். இது அந்த மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் நாட் ஸ்டிக்கிங் டுகெதர். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். But it doesn't like add any volume or length to your eyelashes. அப்படியே தான் இருக்கு. But it's nice. And that's my finished look. I'm not a fan of the look, to be honest. எனக்கு அவ்வளவா இது பிடிக்கல. Like இப்படியே வெளில போவியான்னு கேட்டிங்கன்னா I won't. I'll wash my face and go. But that could be because I'm really sleepy, and also my skin is very dry, and also I had this whole theory of sticking to just one particular brand and the products that I didn't purchase but I got handed over by the brand. But yes,
It was an affordable range and a full face of affordable makeup, full face of Dazzler Eterna makeup, and you let me know what you think. The lipstick is actually too dark for me. Maybe if the lipstick was lighter, I would have really enjoyed this look. Actually, it's just the lipstick and the color of the top that I'm wearing. சுத்தமாக இது செட் ஆகலங்கிறதுனால தான் என்னை பயங்கரமாக பாதர் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்படி நான் இதை கவர் பண்ணிட்டு if I change my top also maybe this will work out a little better. And என்னோட டேக் ஹோம் லைக் இதில் இப்போ நான் திரும்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் டெஃபினெட்லி த காம்பேக்ட் I'll use. லைக் அப்பப்போ டக்குன்னு எங்கேயாவது வெளில போனால் I feel the compact is really good. I want to check their shade range and see if I can get a slightly darker compact because this is too light for me. Second one would be the eyeliner. I will definitely not let this eyeliner go to waste. நான் கண்டிப்பாக இது திரும்ப reuse பண்ணுவேன். And third could be the blusher. Maybe not this shade and maybe not how much I put it, but kandipa the blush was also good. And maybe Kadesia, if you really want a color correct and conceal palette, and if this is in your affordable range, then maybe you can get this. But not a big fan, but definitely I'm not like, you know, saying that it's a bad product. மற்றதெல்லாமே எனக்கு ஒன்றும் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கல. மேபி எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கலாம் அண்ட் மேபி ஐ டென்ட் யூஸ் இட் த ரைட் வே. பட் these are the 3 products that I will actually be taking to my vanity room. The rest I'm going to give away. Not give away. Oh my god, by the way guys, I need to tell you about something. There are so many of these fake Telegram IDs, okay? அது வந்து என் சேனலுக்கு மட்டும்தான் நடக்குதுன்னு நான் நினச்சேன். பட் என்னோட யூடியூப் டீம் சொன்னாங்க இல்லை இட்ஸ் ஹேப்பனிங் டு அ லாட் ஆஃப் தீஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ். ஸோ என்ன நடக்கும்னா ஒருத்தங்க வந்து என்னோட யூடியூப் கவர் இமேஜை வச்சு அவங்க ஒரு டெலிகிராம் பேஜ் வச்சுருக்காங்க. அந்த டெலிகிராமில் வந்து அவங்க ஒரு கிவ் அவே கொடுக்குறாங்க. அந்த கிவ் அவேல நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு pay them some money அப்படின்லாம் சொல்லி there's this huge scam. Please don't fall prey to it. Of course my YouTube comment section is very interactive, but என்னோட official handle ல இருந்து மட்டும்தான் நான் கமெண்ட் பண்ணுவேன். That is Nakshathra, like whatever, my YouTube channel, okay? மற்றபடி I will not comment on any other platform. I will not divert you to any other platform. If I have something to say to you, நான் அது என் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே சொல்லி முடிச்சிடுவேன், ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருவேன். நான் உங்களை வந்து வாங்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பேசலாம், வாங்க நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பேசலாம், வாங்க நம்ம டெலிகிராமில் பேசலாம், நான் என்றைக்குமே அந்த கான்வர்சேஷனை டைவர்ட் பண்ண மாட்டேன். Secondly, I am not conducting any giveaway at the moment, okay? And even if I'm conducting any giveaway, நான் தான் உங்களுக்கு கிவ் அவே பண்ணுவேனே தவிர அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பைசா கட்டணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் எனக்குமே. It will be me gifting you guys something, but definitely not demanding even like 1 paise for it. Forget like, you know, hundreds of thousands of rupees. So அது கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன். Don't fall prey to any of these scams. நாங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக அந்த ஐடியை பிளாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோமா, அவங்க வந்து ஒரு கேம் மாதிரி கண்டினியூஸாக வேறு ஒரு ஐடி சும்மா ஒரு ஏஓ ஹெச்ஓ இங்கே அங்கே மாற்றி போட்டு அவங்க கண்டினியூஸாக க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ கேம் தட் we're playing. But definitely I would like to tell all of you that, you know, there are too many scams going around at the moment. So be very careful. And yeah, நான் மட்டும் இல்லை, I don't think any celebrity or anybody will conduct a giveaway asking for any money in return. So அதனால don't fall prey to that. And yeah, so இதெல்லாம் நான் வந்து literally என் friends and familyக்கு கொடுத்துருவேன். That's what I meant, not like, you know, anything else. So yes, thank you. இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா virtual hugs to all of you, and it means so much to me that you give me so much of your time. And இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. I'm not feeling very fulfilled and satisfied. But I'm just glad because I was so sleepy. I still am so sleepy, but I at least managed to record this video. And hopefully I feel better soon. And கண்டிப்பாக என்னோட ஃபுல் எனர்ஜி மஸ்தி எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுறேன், whatever ஷூட் பண்ணுறேன். பட் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த வீடியோ இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கு. virtual hugs உங்கள் எல்லாருக்குமே. I'll see you soon in the next video and wishing you all lots of love, luck, happiness and good memories with your friends and family. Bye.